Hello everyone. So in Canada we are going to look at the review of oscillations topic from the NEET point of view. We will try to review. Or textbooks they will give us the oscillations topic plus waves. They will try to cover it like one chapter, but in Canada we will have separate videos on both of them. This oscillations main we will have this concept of simple harmonic motion and solid. So it's a special type of oscillation. Okay. What are the conditions for the SHM? And the SHM concept can be related to electrostatics as well as magnets also. We will talk about when we will have the charged particles in SHM and when the magnets will be performing SHM and solid, we will have some correlation problems. Okay. So this is like a concept that can be used for linking different chapters or different concepts. So that is the importance of the idea of SHM or oscillations as a whole. Okay. So first we will begin with the general basic idea. So oscillations, what is the first thing that will come to your mind? So lot of us will have experience of this swinging. And the swinging, so you will usually see somebody from the back side will be giving that force. And the force continues after some time the person swinging will stop. Because of the air resistance and so or the drag effect of the air. Okay. So to keep the to and fro motion, back and forth and so or to and fro motion. Okay. So maintain we will have somebody who is continuously giving that force. Okay. So we will discuss about it. So we will actually call this as forced oscillations and so on. Okay. But we can have various other examples also for the oscillation. So we have a ball which is moving between two elevated. So it's an elevated side. And the is also elevated side. Not only we have a dip. Okay, so it is going to move from one elevated side and the other elevated side. So oscillations we will have a midpoint and or the center point, which we will be technically calling as mean position. Okay, the movement of the object or particle which is in the oscillations, it will be happening with respect to the mean position. So mean position and you can see here it is going to extreme on this side and the extreme on the other side. So we'll have two extreme positions, and the bakor extreme in the bakor extreme. Okay, wow. So this is what is another example of oscillation. And one very common example is the pendulum bob that we'll see in these clocks. So paranga, this is mean position. It is having a to and fro motion, back and forth with respect to this mean position. Okay. And if you have a mass which is attached to a spring, okay, so generally we will call it as a spring mass system and solo. Okay, mass is attached to spring. So apadi nama konja and mass kela pull pandradho illana mela push pannittu nama release panna vechukonga. What is going to happen? The mass is going to have up and down motion. Apadi if you are keeping this on a horizontal surface vechukonga, then it will be having what? Proper to and fro motion madri. See, up and down is also to and fro motion. Okay. And the madri, if you are having it on an inclined plane, configurations arrange panla. The spring and mass is on inclined plane. The motions will be what? To and fro happening along the inclined plane. Okay. So these are called as what? We will talk about it. So we will call them as linear oscillations and so. The pendulum bob, right? This is actually called as angular oscillations. So here the mean position when you want to represent the displacement of the pendulum bob, right? It is given in terms of the angle. The angular displacement based will represent the position of the pendulum bob. These type of oscillations are called as what? Angular oscillations. Now, this is the mean position. This is the mean position. Okay. So, on the mean position, we are going to look at what is the
linear displacement of the mass moving either way. Okay, adana these type of oscillations are called as what? Linear oscillations nu solluvom. Okay va? So basic idea enna, whenever we hear this word oscillations nu sonna udane we will get what? The to and fro motion concept then namakku gap varum. Okay, இப்போ என்னன்னா before we go and discuss about the oscillations and அதுக்குள்ள இருக்கிற special type of oscillations, மெயினா அதுல இருந்து நம்ம questions வரும். SHM simple harmonic motion base பண்ணி தான் we will get questions. But அதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்றதுக்கு முன்னாடி we will first start with the idea of what we call as a periodic motion. ஏன்னா இங்கல இருந்து நம்ம discussion start ஆகும். Okay, so periodic motion ன்னு சொன்னா any motion which is going to repeat after regular interval. அது என்ன தெரியுமா? say for example இங்க பாருங்க, if you are having an insect, so there is an insect வெச்சுக்கோங்க which is climbing up a ramp and falling down. It is coming forward and then backward repeatedly in an identical manner. அப்படி வந்து என்ன பாருங்க, if you try to represent the position of the insect with respect to time, assuming it is moving with a constant velocity, எப்படி இருக்கும் graph? இதெல்லாம் நம்ம already in the motion in one dimension we discussed about it. If the motion is a constant velocity means position time graph will be a straight line. அப்படிதானே பாருங்க. So இதனது this is when it is climbing up, position is increasing, அதுக்கப்புறம் திருப்பி it is coming back, again climbing up, திருப்பி coming back. So பாருங்க, the pattern is repeating. The interval after which it is repeating, right, அதனது that is what we will be calling as period and சொல்லலாம் or time period. So period or time period and சொன்னா what is it? The minimum time. இது ரொம்ப important. The minimum time after which the motion will be repeating. ஏன் தெரியுமா? இப்போ பாருங்க, இப்போ 1 second அப்புறம் if it is repeating வெச்சுக்கோங்க, then கண்டிப்பா 2 seconds அப்புறம் it will be definitely repeating. அந்த மாதிரி 3 seconds அப்புறம் definitely it will be repeating. Okay வா? So அதனால we should always use the word minimum time after which the motion repeats. Okay, அந்த மாதிரி இங்க பாருங்க, if there is a child who is climbing one step up, திருப்பி is coming back. So if you want to represent the position with respect to time, when he is climbing up, climb பண்ண உடனே position is changing, திருப்பி he comes back to x is equal to 0, கீழ வந்தா. So it is going to repeat identical manner means பாருங்க, after certain time which can be 1 second ஆகலாம் or 2 seconds, whatever it is, we will see that the pattern is exactly repeating. Okay வா? So இந்த மாதிரி examples என்னன்னா we call it as what? Periodic motion னு சொல்றோம். So இங்க ஒரு பாயிண்ட் கரெக்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, a periodic motion will not have condition on function type. இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா because when you go to the other subcategories and சொல்லலாம் or the special cases, அங்க என்னன்னா we are going to talk about some conditions. இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு we'll talk about some conditions. பட் இங்க அப்படி கிடையாது. பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் இங்க பாருங்க, இது என்னது? இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி தானா, பட் ரிப்பீட்டிங். இது என்னது? இட்ஸ் லைக் a ஸ்டெப் மாதிரி பட் ரிப்பீட்டிங். ஓகே, so there is no condition on the function type. இது இப்படி இருக்கணும், சைன் மாதிரி தான் இருக்கணும், இல்லைன்னா கொசைன் தான் இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் தி cricket ball, any ball, you are playing the bouncing of the ball game. So பாருங்க, if the ball is bouncing between the hand and the ground, இங்க பாருங்க, so when the ball is coming up, நாம வச்சுக்கோங்க இது straight line மாதிரி வராது. ஏன்னா because when the ball is coming up, right, it is under deceleration because மேல வரும்போது the acceleration due to gravity will be downwards. அந்த மாதிரி இங்க பாருங்க, when it is going down, right, it will be under acceleration. ஏன்னா when it is going down, the velocity downward direction la irukum, adha madiri acceleration is also downward, adhanala it will be under acceleration. Okay, so curvature idu pathina it will be different, but inga concept enna we are discussing about the repeating pattern. So ipo nama air resistance adala neglect panna vechukonga, then definitely enadhi the pattern is going to repeat, it is going to come back to the same height. If there is no energy loss, already collision chapter la we talked about energy loss. The ball collide ஆன உடனே there will be some energy loss, but அதெல்லாம் நம்ம neglect பண்ண வெச்சுக்கோங்க, then the ball is going to keep on having this repeating motion or periodic motion forever. Okay, so அது நம்ம ஒரு graph wise represent பண்ண வெச்சுக்கோங்க, இப்படி தான் வரும். So this is how the pattern is going to come. இங்க பாருங்க,
after a certain period, always we are representing the period with what symbol? Capital T வச்சு நம்ம represent பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? After this period T, it is repeating. அந்த pattern அப்படியே repeat ஆயிட்டு இருக்கு பாருங்க. ஓகேவா? So all these are what examples of the periodic motion. இங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, இது பேஸ் பண்ணி நமக்கு யூசுவலா क्वेश्चंस வராது, பட் ஒரே பாயிண்ட் என்னன்னா periodic motion னு சொன்னா கண்டிஷன் என்னது? It should repeat after that regular interval. அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல ஒரு கண்டிஷன் கிடையாது. ஓகே, so there is no condition in terms of function. அந்த ஃபங்க்ஷன் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் கிடையாது. இங்க பாருங்க, if you are representing this as a function, right, எப்படி வரும்? s is equal to ut plus half at square மாதிரி தானா? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது என்ன? straight line or step type. இங்க என்ன வருது? it is like a non-linear. but point என்னன்னா, there is no condition இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு there is no condition on the function type. அது நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? so இப்போ என்ன, we'll talk about the definition of period or time period. பாருங்க, so period or time period னு சொன்னா that is the interval after which the periodic motion is basically repeating. so இங்க ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, we have to add this the minimum time after which it is repeating. ஓகேவா? அது எப்படி நமக்கு தெரியும்னா, இப்போ நம்ம அந்த பார்ட்டிகல் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் which is in motion, அதோட டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்க. யூசுவலி என்ன, the function will be in terms of the time. இங்க பாருங்க, the function value at a time which is equal to small t, which is a general time, plus the period. That function value, right, will be same as the function value at the general time. Means on the period kapro it is just going to repeat. so inga parunga, I can also say it is equal to what? y of t plus 2t. ஏன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி it is going to repeat. இப்போ period 1 second நம்ம எடுத்தா the motion is going to repeat after 1 seconds. கண்டிப்பா it will repeat after 2 seconds. அந்த மாதிரி it will be repeating after 3 seconds. it keeps on repeating, right? அதுக்கப்புறம் it will be repeating after 4 seconds அந்த மாதிரி. அதனால when you use the word period, right, we will say the minimum time at which it will be repeating. okay, so இப்போ என்னன்னா, we have one more related term which is called as frequency னு சொல்லுவோம். so frequency என்னன்னா, the number of times motion is going to repeat in 1 second. இது எப்படி வரும் தெரியுமா? பாருங்க, if the period is equal to 0.25 seconds னு எடுத்துக்கோங்க. அப்ப என்ன, 1 second நம்ம இன்டர்வல் எடுத்தா எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆயிடும் பாருங்க. so இங்க ஒரு 0.25 seconds நமக்கு வரும், இங்க ஒரு 0.25 seconds வரும், இங்க ஒரு 0.25 seconds, இங்க ஒரு 0.2 seconds. பாருங்க எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆயிடும்? 4 தடவை தானா? so how do we get to the frequency? இது என்ன, we will represent this by the symbol f or nu. okay, so it will be given by the reciprocal of the period. அவ்வளவுதான். so பாருங்க, what is this? 1 by 0.25 seconds பண்ணா what is it? 4 per second வரும். usually என்ன, the frequency will be in terms of per second or second inverse. இதுக்கு என்னன்னா, நம்ம இன்னொரு விதமா நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் using the symbol hz. அதோட full form என்ன? hertz. okay, so second inverse can be also represented by what? hertz, or அதோட symbol என்னது? hz, capital H small z. ஓகேவா? so this is about the frequency part. so frequency என்ன எப்படி வரும்? just reciprocal of the period. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? so this is about the idea of periodic motion. இங்க ஒரே ஒரு கேள்வி என்னன்னா, one of the common function that we will see is these trigonometric functions. இங்க பாருங்க, இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு அப்படியே sin t அந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சுக்கோங்க. the period value for this function will be what? 2 pi. இங்க பாருங்க, sin of 2 pi plus t எவ்வளவு வரும்? it will be sin t தானே? ஏன்னா sin of 2 pi plus theta எவ்வளவு? sin theta. அந்த மாதிரி இங்க பாருங்க, so if you are having cos t, அதுக்கு என்ன, what is the period for this? 2 pi. and cos of 2 pi plus theta எவ்வளவு? cos theta தானா? so if you are having a sin function or cos function, right, like sin t and cos t, அதுக்கு என்ன, what is the period value we'll have? it will be 2 pi. okay, so we look at one example on this. பாருங்க, which of the following functions, நீங்க செக் பண்ணி சொல்லலாம், which of the following functions of time, என்னங்க பாருங்க, ஆப்ஷன்ஸ்ல பாருங்க, all these options னு சொல்லலாம், or the functions given to us. okay, அதுல என்ன, all these functions are given representing the time. நாம என்ன பண்ணணும்? which of them are periodic and which of them are non periodic. okay, so எது periodic இருக்கோ அதுக்கு என்ன, we have to also talk about the time period value.
ஸோ எங்கெங்க நமக்கு அந்த பீரியடிக் ஃபங்க்ஷன் வருதோ அந்த இடத்துல we should talk about what is the period value. ஓகேவா? ஒமேகான்னு சொல்லிட்டு we are getting one constant, that is a positive constant. ஒமேகான்னு சொல்லிட்டு it will be a positive constant. Okay. So first நம்ம அந்த first functional example எடுத்து பார்க்கலாம். பாருங்க, it is like what the function is term 1, எத்தனை terms இருக்கா? term 1 அந்த மாதிரி term 2 ரெண்டு terms இருக்கா? ஓகேவா? so term 1 என்னது? sin omega t. so இது மட்டும் first நம்ம எடுத்துட்டு அனலைஸ் பண்ணலாம். பாருங்க, இப்போ நம்ம கிட்ட sin omega t இருந்தா, if you take sin omega t plus 2 pi, பாருங்க sin omega t plus 2 pi எடுத்தா that is same as sin omega t. அப்படிதானா? sin omega t plus 2 pi எடுத்தா what is it? It is same as sin omega t. இங்க பாருங்க, நம்ம ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். எப்படி இது பாருங்க, எப்படி நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு, sin of omega மட்டும் நம்ம வெளியே கொண்டு வந்தா காமனா t plus 2 pi by omega. பாருங்க, இது எப்படி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? sin of t plus 2 pi by omega. ஸோ இந்த நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கம்பேர் பண்ணீங்க பாருங்க, இது நம்ம கம்பேர் பண்ணுங்க. the function value at a time t which is general time எடுத்துக்கோங்க is same as the function value at a time which is general time, small t function general time, plus இதன period, அதன period. so what is the period value for this sin omega t என்னது? 2 pi by omega. பாருங்க, so இந்த sin omega t ஓட period என்னது? what is it? the period for the first term எவ்வளவு? that is 2 pi by omega. அந்த மாதிரி செகண்ட் டேர்ம் பாருங்க, அது என்னது? cos omega t. இது நம்ம ஜஸ்ட் அப்படிதான் as it is வரும். இங்க பாருங்க, cos omega t எடுத்தா, if you take cos of omega t plus 2 pi, that is same as cos omega t. இங்க பாருங்க, இங்கேயும் அப்படிதான், ஜஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. what is it? t plus 2 pi by omega வரும். இது கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, the function value at a general time t is equal to what? function value at a general time t plus இதன period ன்னு சொல்லுவோம். so what is the period for this cos omega t ஓட period என்னது? இங்க அப்படிதான் 2 pi by omega. ஓகேவா? so இப்போ என்னன்னா, when you are having a function which is having like you know இங்க இருக்கிற மாதிரி term 1 plus term 2, இங்க என்னன்னா the period for the term 1 is same as period for term 2. அப்ப என்ன, அந்த பீரியட்க்கு அப்புறம் term 1 ஓட வேல்யூ திருப்பி அதுதான் வரும், term 2 ஓட வேல்யூ திருப்பி அதுதான் வரும். அப்படிதானா? so the common period ன்னு சொல்லலாமா? the common period or overall period of the given function is going to be what? same, which is 2 pi by omega. the common period is going to be what? 2 pi by omega. the ஏன்னா first term ஓட period என்ன? 2 pi by omega. அந்த மாதிரி second term ஓட period என்ன? 2 pi by omega. so common period ன்னு சொன்னா என்னது? it will be same 2 pi by omega. அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்க பாருங்க, see நம்ம கிட்ட ஒரு 3 terms என்ன எடுத்தா, term 1 இருக்கா, term 2 இருக்கா, அந்த மாதிரி term 3. இப்போ term 1 ஓட பீரியட் வேல்யூ நம்ம 1 செகண்ட் எடுத்துக்கோங்க. term 2 ஓட பீரியட் என்ன? 2 செகண்ட்ஸ். term 3 ஓட பீரியட் இஸ் say for example 3 செகண்ட்ஸ். இப்போ காமன் பீரியட் ன்னு சொன்னா what is it? பாருங்க, 1 செகண்ட்க்கு அப்புறம் after every 1 second term 1 ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும். பட் term 2 அப்படி கிடையாது, 2 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அது ரிப்பீட் ஆயிடும். term 3 பாருங்க, 3 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அதோட வேல்யூ ரிப்பீட் ஆயிடும். so காமன் பீரியட் நமக்கு எப்படி வரும்? it is going to be what? LCM of all the periods. நம்ம LCM எடுக்கணும். இங்க பாருங்க, 1 second, 2 second, 3 second LCM என்னது? 6 second. so அந்த 6 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் பாருங்க term 1 ஓட வேல்யூ ரிப்பீட் ஆயிடும், அந்த மாதிரி term 2 ரிப்பீட் ஆயிடும், term 3 ரிப்பீட் ஆயிடும். so if we are having a function which is having multiple terms, every term will be having a time variable. okay, அப்ப now the common period of that particular function எப்படி வரும்? it is going to be what? LCM of the periods of different terms. அப்படி எடுத்ததா அந்த காமன் பீரியட் நமக்கு வரும். இங்க பாருங்க, செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் அதுதான் எக்ஸாக்ட்லி. so இங்க என்னது? we are having 3 terms இருக்கு. பாருங்க, sin omega t, இதை நம்ம திருப்பி சால்வ் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா இப்போதான் நம்ம சால்வ் பண்ணது. what is the period for this? 2 pi by omega வரும். cos 2 omega t, இது பாருங்க, cos of 2 omega t plus 2 pi, it will be same as cos 2 omega t தானே? இங்க பாருங்க, cos of
2 omega நம்ம காமன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. what is it? t plus pi by omega இருக்கா. so இங்க எப்படி the general time t, the function value at general time t, இங்க பாருங்க the function value at general time t is same as the function value at general time t plus இதுதான period னு சொல்லுவோம். so what is the period value for this? pi by omega. so இதுக்கு என்னது, what is the period for this? pi by omega. exactly அதோட half, 2 pi by omega ஓட half வருது. ஓகேவா? அந்த மாதிரி third term பாருங்க sin 4 omega t. இங்க அப்படியே நம்ம அனலைஸ் பண்ண என்ன தெரியுமா, இது எப்படி வரும், sin 4 omega t plus 2 pi, அதோட வேல்யூ is same as what? sin 4 omega t. so இங்க sin 4 omega நம்ம காமன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. what is it? t plus pi by 2 omega வரும். so இங்க என்ன தெரியுமா, இதுதான் பீரியட். so what is the period value for this? pi by 2 omega. so இங்க பாருங்க நமக்கு கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் என்ன, we are having 3 terms in that function, அப்படிதானா? so first term ஓட பீரியட் என்னது, 2 pi by omega. இங்க பாருங்க நம்ம தனியா மேல எழுதுறோம். what is the period for the first term? first term ஓட பீரியட் என்ன, first term னு சொன்னா sin omega t தானா, அதோட பீரியட் என்ன 2 pi by omega. second term ஓட பீரியட் என்ன பாருங்க, அது என்னது cos 2 omega t, அதோட பீரியட் வேல்யூ என்ன pi by omega. third term என்னது sin 4 omega t தானா, so அதோட பீரியட் வேல்யூ என்னது pi by 2 omega. so இப்போ இந்த மூணோட LCM என்ன வரும் பாருங்க, it is what? 2 pi by omega தானா. இந்த மூணு பீரியடோட LCM என்ன வரும், 2 pi by omega. okay, so the common period னு சொல்லலாம், or the overall period is equal to be what? 2 pi by omega. so இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம மல்டிபிள் டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்ன பண்ணணும், we have to take the LCM of all the periods. எடுத்தா நமக்கு என்ன வரும், the common period value வரும். ஓகேவா? so இந்த மாதிரி தான் நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியது whenever we have questions which are about the period value. okay, இப்போ next என்னன்னா, we look at the third example பாருங்க, e to the power of minus omega t. so இது எப்படி வரும், so when you look at the function, right, it will be a exponentially decaying or decreasing curve னு சொல்லுவோம். அப்படியே it will go keep on decreasing, இது ரிப்பீட் ஆகாது. so கண்டிப்பா இது என்னது, it's a non periodic function or non periodic motion. அதே மாதிரி fourth பாருங்க, what is the last one? log omega t. so இப்போ t is reaching infinity னு சொன்னா, what about the value of the function? அது அப்படிதானா, it will be also reaching infinity. so இது அப்படிதான் ரிப்பீட் ஆகாது. so the motion is actually what? non periodic. செக் பண்ணுங்க, நம்ம கொடுத்ததுல வெறும் அந்த first and second terms or first and second functions மட்டும் basically what? the periodic. okay, third and fourth and it's a non periodic. okay, okay, so இப்போ என்னன்னா, we have got the idea of the periodic motion. இங்க நான் திருப்பி சொல்றேன், like the point, ஏன்னா நம்ம இந்த இது ரிவ்யூ பண்றது எதுக்காக, we are reviewing it mostly from the perspective of the NEET examination தானா. so அதனால we have to be clear in terms of எந்த மாதிரி questions நமக்கு வரலாம்னு சொல்லிட்டு. so கண்டிப்பா என்ன, that period base பண்ணி we can expect some questions. அப்படியே அந்த function கொடுத்துட்டு they can ask us what is the period value. அதுல மெயின் என்னன்னா, we have to look at those examples. அந்த மல்டிபிள் டேர்ம்ஸ் வர தெரியுமா, அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, so இப்போ என்னன்னா, we are going to a type of periodic motion which we will be calling as oscillatory motion னு சொல்லலாம், or vibrational motion னு சொல்லலாம். so பாருங்க, a periodic motion in which a body will be moving to and fro or back and forth about a fixed point. and the fixed point and the center point நம்ம வெச்சுக்கலாம், which is also going to be called as what? mean position. so இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த இனிஷியலா நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் இந்த பெண்டுலம் பாப், அந்த mass attached to a spring,
All these are what examples of the oscillations, right? To and fro motion. Okay. So whenever we look at the to and fro motion, it's a special type of periodic motion. Then the oscillation is also a type of periodic, and it is going to repeat. But in the specialty, the object is going to be having what? To and fro motion. Okay, wow. So that is what we will be calling as the oscillatory motion and or the vibratory motion. Okay. They will try to differentiate between oscillatory and vibratory motion also, but we can broadly take both of them to be what? Same and we can consider. Okay, wow. In a point, if you look at every oscillatory motion, right, it's a periodic motion. Oscillatory motion, that is what? Periodic motion. Every oscillatory motion has to repeat. But the vice versa true. Every periodic motion need not be oscillatory. That's the best example. If a planet is going to revolve around the sun. This is an example of periodic motion. It's an example of periodic motion, but it is not oscillation. The oscillation, we have to talk about one very important thing. When an object is in oscillatory motion, is in a mean position. So this is what the mean position. Okay. The object or particle is going to move either this side or this side. Okay. So suppose if we move towards the right side, it will go and reach the extreme position. And on the pakor extreme, in the pakor extreme. Okay, va? So when it is going towards the extreme position, the particle will be under retardation. Means there will be a force which will be acting exactly in the opposite direction. And the force we will be calling it as a restoring force. The oscillatory motion is important. So we are particularly focusing on linear oscillation. We will also talk about the angular oscillations, the pendulum bob, right? We will call it as angular oscillations. We are mostly looking at what linear oscillations. In the linear oscillation case, there must be a force acting towards the mean position. And the mean position the right side, the force must be acting to the left, which will be trying to bring the particle back to the mean position. What is the thing that we are going to be calling it as? Restoring force and solo. It is trying to put the particle back to the mean position. And the mean position, if the particle is going to the left side, then the restoring force will be right side. Point always the restoring force will be towards the mean position. So for oscillations, the required condition is what? We must have a restoring force. Restoring force illana, we will not have the oscillations. We are talking about the linear oscillations. Okay, va? Paranga, the mass which is attached to a spring. If you just pull the mass down or push release, we will see what? The oscillations vertical. Okay, so it will go up and then come down. So this is what we are calling as the linear oscillations. We are going to be talking about the linear displacement. We will study by using what? The linear displacement of the particle or the mass from the mean position. That's which the oscillation study. So this is what we will be referring it as angular oscillations. This is what we will refer to as angular oscillations. So this is our mean position. And the mean position we are going to be talking in terms of what? The angular displacement. Okay, va? So we will call it as what? Angular oscillations. Okay. So we will talk about subcategory of the oscillations. So point number oscillations what is the required condition? There must be a restoring force. In case of the angular oscillations, if it is having some angular displacement, there must be a torque acting on that object, which is trying to bring it back. In angular motion, the motion is governed by the torque. In the normal translation, the motion is governed by force, right?
அந்த மாதிரி angular motion or rotation motion the motion is governed by torque. So there must be a torque acting on the pendulum bob to bring it back to the mean position. அங்க என்ன தெரியுமா, we will use the word restoring torque ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ angular displacement anti clockwise இருக்க வச்சுக்கோங்க, then the torque will be acting clockwise. அப்படி it will be always எப்படி நமக்கு இங்க என்னது, if the displacement is upwards ன்னா mean position ல இருந்து if the displacement upwards அப்ப என்னது, the restoring force will be down. Always it will be what, opposite direction to the displacement. Okay, அந்த மாதிரி இங்க என்னது, it will be what, the restoring torque which will always try to bring the bob to the mean position. Okay, a special type of these oscillations is what we call as a harmonic oscillations. It's a very simple term. என்னது பாருங்க, the oscillation which can be expressed in terms of a single harmonic function. So a harmonic function சொன்னா we will either be talking in terms of either a sine function or cosine function. So அப்படி நம்ம express பண்ண முடியுதுன்னா then we will call it as what, harmonic oscillations சொல்லுவோம். இங்க பாருங்க first example என்ன, a sin omega t. கண்டிப்பா பாருங்க அதுல என்ன, we are getting only one sine function. Second example என்ன பாருங்க, a plus b sin omega t. இங்க அப்படிதானா, capital A is a constant, இதுல என்ன தெரியுமா, capital A and capital B are constants, they are not functions. ஓகேவா, அது நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, சோ இங்க என்னது, ஒரு constant plus b sin omega t. அப்படி third function நீங்க பார்த்தா உடனே அந்த பார்த்த உடனே what is the thing that we'll get a feeling as if okay இதுல there are both sin cos ன்னு சொல்லிட்டு we'll get a feeling. பட் இது நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் பண்ண வச்சுக்கோங்க. பாருங்க எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம், root of a square plus b square வச்சு நம்ம numerator and denominator multiply பண்ணலாம். பாருங்க, so root of a square plus b square வச்சு நம்ம numerator and denominator multiply பண்ணலாம். மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும், ஓகே, so இங்க என்னன்னா a by root a square plus b square we can say some cos alpha ன்னு சொல்லலாம். correspondingly இது என்னது, b by root a square plus b square will be sin alpha ஆயிடும். என்ன பாருங்க, sin square alpha plus cos square alpha எவ்வளவு 1. so இப்போ பாத்தீங்கன்னா what is it, it will be what, root of a square plus b square அப்படியே இருக்கும் into sin omega t cos alpha plus cos omega t sin alpha. ஞாபகம் இருக்கா, this is a formula in the basic mathematics நம்ம பார்த்திருக்கோம். what is it, sin a cos b plus cos a sin b எடுத்தா what is it, sin of a plus b தானா. so அதை வச்சு we can write it like what, sin of omega t plus alpha அப்படி நம்ம எழுதலாம். so பாருங்க, the function is finally becoming just in terms of the sin தானா. so if you are having a oscillation function which can be expressed as what, in terms of just one single harmonic function அப்படி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும்னா that is going to be called as what, harmonic oscillation சொல்லலாம். ஓகே, இதுல இன்னொரு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி என்னன்னா the simple harmonic motion. so first என்னது, we started with இங்க பாருங்க periodic ல இருந்து we started, anything repeating is periodic அவ்வளவுதான். அதுல இருந்து next we have come to the sub category, அது என்னது, oscillations to and fro repeating. அதுக்குள்ள இருக்கிற next sub category என்ன, harmonic. okay, so harmonic அண்ணா the oscillation which can be represented by sine or cosine function like the harmonic functions. இங்க என்னன்னா we are going to talk about the case of simple harmonic motion which is what we will call as short anadi we will call it as SHM ன்னு சொல்லுவோம். okay, இங்க என்னன்னா first we will begin our discussion with the linear SHM, அதுக்கப்புறம் we will talk about the angular SHM also. so பாருங்க, the type of oscillatory motion which the particle moves to and fro or back and forth இதெல்லாம் காமன் தானா. so it is same for all the harmonic oscillations, it will be moving to and fro about the fixed point or mean position, அதெல்லாம் same under a restoring force. ஏன்னா கண்டிப்பா oscillations நடக்கணும்னா அதுக்கு என்னது, we should have a restoring force. பட் அது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. பாருங்க, அடுத்தது தான் இம்பார்ட்டன்ட். what is it, whose magnitude is directly proportional to its displacement from the mean position. என்னது பாருங்க, the magnitude of that restoring force is directly proportional to what, the displacement of the particle from the mean position. and கண்டிப்பா என்ன direction will be opposite. இங்க பாருங்க,
இப்போ இது நம்ம mean position எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. So this is the mean position. Okay, இங்கல இருந்து on either side we'll have the extreme. Okay, இங்கல இருந்து suppose the object is going up to here. So இப்படி தான நம்ம displacement measure பண்ண போறோம். பாருங்க, the restoring force acting on it, which will be exactly opposite, and it will be directly proportional to the displacement value from the mean position. But direction இப்படி it will be opposite in terms of direction. இப்போ இது நம்ம vector notation நம்ம represent பண்ணோம்னா it will be what, f bar proportional to minus x bar. ஏன்னா x bar is what, the displacement vector, f bar is what, the restoring force vector. Okay va? So this is what is the condition for the linear simple harmonic motion. This is what we can take as what, the condition for the linear SHM. இதுக்கு முன்னாடி என்ன, we talked about the harmonic motion. அங்க பாருங்க, the definition we have given a function type. Okay, so simple நம்ம ஒரு sin function இல்லனா ஒரு cos function மாதிரி வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. அந்த இதுக்குள்ள the displacement function குள்ள வெறும் we are having a sin term or cos term. அப்படி இருந்தா then the type of the oscillations are called as what, harmonic oscillations. But அதுலயே இன்னொரு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி தான் என்னது, the simple harmonic motion or SHM. So இது எப்படி, how we will be able to represent the SHM as a function பாருங்க. இது எப்படி தெரியுமா, the simple harmonic motion as a function can be represented generally what we call as a sinusoidal function சொல்லுவோம். இது a standard format. Either it will be like what, a cos omega t plus phi இப்படி இருக்கும், இல்லனா a sin omega t plus phi, either cos function or sin. இங்க என்ன தெரியுமா, அந்த plus constant அதெல்லாம் வராது. Just it will be like what, either a cos and the omega t plus phi. Phi எப்படி இருக்கு, phi எங்க இருக்கா, it is inside the cosine function. அந்த மாதிரி இங்க என்ன பாருங்க, this phi will be inside the sine function. இப்படி தான் இருக்கணும். ஓகேவா? So this is what will be the equation that represents the linear SHM of the particle. The displacement function இப்படி தான் இருக்கும். இது என்ன தெரியுமா, இதுல the x will be representing the displacement ன்னு சொல்லலாம், or the x position, x coordinate of the particle which is performing this SHM. அந்த மாதிரி இங்க பாருங்க, x value எப்படி சேஞ்ச் ஆகும், the maximum value of cos என்னது +1, minimum value என்ன -1. so அப்படி பார்த்தா the position is going to change from plus a on one side, ஏன்னா நம்ம right side ல usually we will measure it as positive, அந்த மாதிரி left side போனா we'll take it as what, negative. So the position is going to change from plus a to minus a. So mean position நம்ம origin எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. So mean position நம்ம origin மாதிரி consider பண்ணா the maximum displacement from the mean position, that is what will be our amplitude. இதுல என்னது, the capital A is basically our amplitude. அந்த மாதிரி omega will be the angular frequency. omega என்னது, the angular frequency. இங்க என்ன தெரியுமா பாருங்க, இப்போ suppose நம்ம இது எடுத்து வெச்சுக்கோங்க, the function is what, a cos omega t plus phi. இது நம்ம function மாதிரி எடுத்தா பாருங்க, so a cos omega t plus 2 pi plus phi. என்ன, because if you are adding like cos theta இருக்குன்னா cos of 2 pi plus theta will be same தானா. so இங்க பாருங்க இது எப்படி நம்ம rearrange பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு cos of omega நம்ம காமன் எடுத்தா what is it, t plus 2 pi by omega. இங்க பாருங்க, this is the, இதுதான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த example, what is this is the period, right? So the period value is related to what, the angular frequency. எப்படி பாருங்க, the period will be equal to what, 2 pi by omega. Okay, அந்த மாதிரி if you look at this sinusoidal function, right, sinusoidal function னு சொன்னா either we are talking in terms of the sine or cosine. Okay வா, whatever the angle part, பாருங்க இந்த trigonometric functions ல என்ன will have the angle part, right? இங்க என்னது, this omega t plus phi, அந்த மாதிரி இங்க என்ன omega t plus phi. The total angle part will be called as what, phase ன்னு சொல்லுவோம். கண்டிப்பா என்னன்னா it will be depending upon the time. Okay, and the phase base பண்ணி தான் the position of the particle will be decided. The oscillatory motion of the particle will be decided based upon what, the phase. Okay, so if you take t is equal to 0 நம்ம எடுத்தா இங்க பாருங்க இது என்னது அப்படியே nullify ஆயிடும். We will have only that phi. அப்ப என்ன தெரியுமா, this phi will be called as initial phase and solala or phase constant. The phi can be called as what, initial phase and solala or the phase constant. Okay va? So இப்போ we are having a
linear SHM நம்ம கிட்ட இருந்தா, then how do we represent this linear SHM? Either by using x is equal to a sin omega t plus phi or x is equal to a cos omega t plus phi. அந்த மாதிரி function which we will represent it. Okay. அதில் என்ன, the a will be the amplitude, அந்த மாதிரி omega is what angular frequency, the term inside the sine or cosine function, that is what we call as the phase. அந்த இதுக்குள்ள இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் என்ன தெரியுமா, that is what will be called as the phase constant or the initial phase. இப்போ say for example we are having the function with initial phase 0, இங்க பாருங்க. so a cos வெறும் இந்த omega t மட்டும் வரும், initial phase is 0. இது எப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் பாருங்க. the function can be represented as what, இங்க பாருங்க, t is equal to 0 means what, cos 0 is 1, அப்ப என்னது x ஓட வேல்யூ will be a. அப்படியே அது ஒரு சைனசாய்டல் கர்வ் இப்படி தானே இருக்கும். இங்க பாருங்க, by the time which is 1/4 of the period, the particle will come to the mean position. Another 1/4 means totally it is becoming what, half the period. It will go to the other extreme, அந்த பக்கம் போய்டும், minus a. Another 1/4 totally now it is what, 3t/4, it will come to mean position திருப்பி. Another 1/4 means it will come back to the same starting point. Totally we are having what, one period. ஓகேவா, அப்படிதான் மோஷன் நடக்கும். Okay, so this is about what, the SHM. அந்த மாதிரி இங்க பாருங்க, if the initial phase is not 0, அதுக்கு என்ன, we may have a positive value இருக்கலாம் or we may even have a negative value. இங்க பாருங்க, இப்போ initial phase is minus pi/4 ன்னு எடுத்தா எப்படி வரும் பாருங்க, சைனசாய்டல் பேட்டர்ன் அப்படியே இருக்கும், பேட்டர்ன் சேஞ்ச் ஆகாது, வெறும் அந்த பேட்டர்ன் கொஞ்சம் அப்படியே போய் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிடும், அவ்வளவுதான் பாருங்க. so the initial position என்னது, it will not be a, it will be different from a. என்ன நம்ம எடுத்தது என்ன, the initial phase is taken as what, minus pi/4. so initial phase base பண்ணி the pattern கொஞ்சம் shift ஆயிடும், but the sinusoidal pattern what we see will be as it is. okay வா, so this is how we will represent the SHM by using the sinusoidal function. okay வா, so இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு particle in SHM இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. how do we get the velocity of the particle? so velocity of the particle எப்படி வரும், so this is the position, right? so velocity எப்படி வரும் பாருங்க, so velocity will be what, derivative of the position function with respect to time, அவ்வளவுதானா. so இங்க பாருங்க, derivative of a cos of omega t plus phi, அது ஒரு derivative இருக்கும், அவ்வளவுதான். so இதெல்லாம் நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த பேசிக் மேத்ஸ்ல வரும் பாருங்க. a is a constant, right? அப்படியே அது வெளியே போய்டும். so a into d by dt of cos omega t plus phi. இங்க என்ன தெரியுமா, what is the derivative of the cos function, minus sin. அதுக்கப்புறம் we will have a derivative of omega t plus phi. பாருங்க, minus a sin omega t plus phi. what is the derivative of omega t plus phi, omega தானா. so total என்ன வருது பாருங்க, the velocity function is what, minus a omega sin of omega t plus phi. பாருங்க, so this is the velocity function. anyway, what is the velocity function, minus a omega sin of omega t plus phi. இங்க பாருங்க, இங்க என்னது, the sin function can vary between what, -1 to +1 தானா. so the velocity can vary between minus a omega to plus a omega. so இங்க maximum value ன்னு சொன்னா அதோட மாடுலஸ் என்னது, it will be what, a omega, that is the maximum value of velocity of the particle. என்னது, what is the maximum value of velocity of v max ன்னு சொல்லலாம். so maximum velocity of the particle என்னது, it will be what, a omega. இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, we can represent the velocity of the particle in terms of its position. அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு என்னன்னா, we can take another example. என்ன இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், we can represent the position by using either sin function which நம்ம represent பண்ணலாம் or we can represent by using what, cos. அதனால என்னன்னா, we will take the other example. let's say we will use x is equal to a sin omega t plus phi. இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன, நம்ம டெரிவேட்டிவ் எடுத்தா what is it, dx by dt பண்ண வெச்சுக்கோங்க, that is the velocity function, right? பாருங்க, what is it, a omega cos of omega t plus phi வரும் இதுக்கு முன்னாடி மாதிரி. பட் இங்க என்னன்னா அந்த மைனஸ் வராது, ஏன்னா பிகாஸ் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் sin எவ்வளவு, cos, மைனஸ் வராது. ஓகேவா, சோ இங்க பாருங்க, a omega cos நம்ம எப்படி எழுதலாம், see when you have a cos theta, right, it can be written like what, 1 minus sin square theta மாதிரி எழுதலாம்.
ஸோ அப்படியே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண what is it root of 1 minus sin square theta. ஸோ பாருங்க a omega into root of 1 minus sin square omega t plus 5. இங்க பாருங்க இது a நம்ம உள்ள எடுத்துட்டு போனா what is it omega into root of a square ஆயிடும் a square minus a square sin square omega t plus 5 பாருங்க. So v is equal to what omega into root of a square minus இது என்னது what is the x oda value a sin omega t plus 5 தானா. So this is nothing but what x square ஆயிடும். So பாருங்க what is the relation between the velocity and the position v is equal to what omega into root of a square minus x square. So இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு beautiful conclusion வரும். என்ன சொல்லுங்க if x is equal to 0 அதனது that is the mean position right. ஏன்னா mean position வந்து displacement 0 ன்னு சொன்னா that is the mean position. பாருங்க x is equal to 0 means velocity oda value will be what maximum. Maximum சொன்னா either plus a omega or minus a omega depending upon which direction it is going. Generally என்ன right side போற மாதிரி இருந்தா we'll take it as positive, left side ல இருந்தா we'll take it as negative. Okay, if x is equal to either plus a or minus a அது என்ன தெரியுமா அது extreme position. இதுக்குள்ள நீங்க x க்கு பதிலா plus a இல்லனா minus a substitute பண்ணா என்ன ஆயிடும் square பண்ணா that will become a square தானா. So a square cancel ஆயிடும். So அப்ப என்னது the velocity will be minimum which is what 0. So என்னது பாருங்க at the mean position the velocity of the particle will be maximum. Extreme position என்ன the velocity is going to become 0 அப்பதானா the extreme position போனதுக்கு அப்புறம் because it is having a force acting in the opposite direction and the extreme position போகும்போது என்ன it will be under retardation. So once the velocity becomes 0 that is the extreme position அதுக்கு அப்புறம் என்ன it has to come back அப்படிதான் நடக்கும். ஓகேவா. So this is how we can have the velocity of the particle in SHM relating to the position or displacement. Okay. So இங்க பாருங்க இப்போ நம்ம இதை எடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க this x is equal to a cos omega t. இங்க பாருங்க so initially எங்க இருக்கும் t is equal to 0 நம்ம substitute பண்ணா what is it x oda value is equal to plus a இங்கல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஓகேவா. So after we cover 1/4 of the period பாருங்க அந்த extreme position ல இருந்து it will come back to what the mean position. So நம்ம சொன்ன மாதிரி the velocity will be maximum, it will be going to the left. அதுக்கு அப்புறம் என்ன இன்னும் 1/4 period க்கு அப்புறம் பார்த்தா it would have gone to the other extreme இந்த பக்கம் வந்தது. ஓகேவா. பாருங்க it come back to the other. இங்க என்னது the velocity will be 0 தரா ஏன்னா extreme position ல velocity is what 0. அதுக்கு அப்புறம் இன்னும் t/4 க்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்தா it would have come to the mean position திருப்பி. இங்க என்னது velocity maximum but in the right side direction. இன்னும் t/4 க்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்தா the particle would have come back to its starting point. இதுதான starting பாருங்க it has come back. So total time எவ்வளவு 1 time period. இது அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும் பாருங்க இன்னும் t/4 க்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்தா same as it is இப்படி வரும் அந்த extreme positionல இருந்து it has come to the mean இங்க வருது. Okay, அங்கல இருந்து it is keep on moving to the left side. Okay வா. So it is going to repeat, the motion is going to repeat. Okay, இப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும். So this is how we can see the linear SHM of a particle. Okay, the main point என்னன்னா the equation that is used to represent the simple harmonic motion of a particle. Okay, so பாருங்க if you are looking at the problems எந்த மாதிரி questions நமக்கு வரலன்னா usually என்ன தெரியுமா we'll have questions being asked on either the SHM ஓட condition base பண்ணி வரும் இல்லனா some application related to that. Okay, so first என்ன we'll talk about what is this SHM condition ன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு தடவை சொல்லிருக்கோம் the condition of SHM ன்னு சொல்லிட்டு. இது என்ன தெரியுமா பாருங்க either we'll take x is equal to this function or x is equal to a cos omega t plus 5 or x is equal to a sin omega t plus 5. Okay, இப்போ பாருங்க இதை எடுத்து நம்ம velocity function என்ன வரும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் already. What is it? Velocity will be equal to what minus a omega sin omega t plus 5. இங்க என்னது velocity will be coming as what a omega cos omega t plus 5. திருப்பி நம்ம இங்க சால்வ் பண்றது கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம பார்த்தது that velocity ஓட derivation. Okay, இப்போ என்ன தெரியுமா we will talk about the acceleration. So acceleration எப்படி வரும் the velocity function ஓட derivative நம்ம எடுக்கணும். பாருங்க இதோட derivative சொன்னா what is it அதுல அப்படியே minus a omega constant derivative of
this sin omega t plus phi. அதுதானா? So இங்க பாருங்க minus a omega, derivative of sin is what? Cos தானா? அதுக்கப்புறம் derivative of this omega t plus phi இருக்கும். இங்க பாருங்க minus a omega cos omega t plus phi. இது என்னது? That is another omega. So பாருங்க minus a omega square into cos omega t plus phi வருது. இப்போ நீங்க அப்சர்வ் பண்ணா what is this a cos omega t plus phi? X தானா? So what is this? The acceleration is equal to what? Minus omega square into x மாதிரி வரும். For the linear SHM, அதுக்கான what is the acceleration or representation? It will be like what? A will be equal to minus எப்படி வருது? Minus omega square into x. Okay. So this is what we will be referring to as. இது நம்ம அந்த expression வச்சு நம்ம திருப்பி காமிக்கலாம். Like we can take the other function also and show we are going to get the same value. இந்த மாதிரி தான் வரும். So what is the result we are going to get? Acceleration will be equal to what? Minus omega square into x. இது நம்ம ரெண்டு பக்கம் mass வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும் பாருங்க. நம்ம என்ன சொல்றது? This is what is called as the condition of the SHM. This is what we call as the condition of the linear SHM. இந்த ரெண்டு பக்கம் நம்ம mass வச்சு மல்டிப்ளை பண்ண வெச்சுக்கோங்க. What is going to happen பாருங்க. Mass into acceleration means what? The force acting on the particle. Adana restoring force will be equal to what? Minus m omega square into x. பாருங்க இதுதான் நம்ம இது முன்னாடி சொன்னது first அந்த ஸ்டேட்மென்ட்ல என்ன சொல்லிருக்கோம்? The restoring force will be directly proportional to what? The displacement value, but direction wise opposite. அப்படிதானா? So this is what is the condition for the linear simple harmonic motion. What is it? A will be equal to what? Minus omega square into x. So this is how we'll have. Always we should get the relation like what? A is equal to minus omega square into x. இதுல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? When you compare these equations, நம்ம கிட்ட இருக்கிற equation, the standard இது என்ன தெரியுமா? So acceleration is equal to minus omega square into x. This is what we call as the standard SHM equation சொல்லுவோம். நம்ம கிட்ட இருக்கிற equation இது compare பண்ணா, suppose say for example we are getting a relation like acceleration is equal to minus 2 into x. இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட ஒரு relation வந்து வெச்சுக்கோங்க. So compare பண்ணி பார்த்தா என்ன? We are able to see that it is SHM. என்ன அப்படிதானே இருக்கா? அது மட்டும் இல்ல, இதுல இருந்து we can find out what is the omega பாருங்க. So omega square எவ்வளவு 2. அதுல இருந்து omega ஓட வேல்யூ என்ன? √2. இது வெச்சு we can find what is the period value. And the period equal to 2 pi by omega dana. So 2 pi by √2. Okay. So on the given equation ko on the standard SHM equation compare பண்ணிட்டு first we can find whether it is SHM or not. ரெண்டாவது என்னது? If it is SHM, அதிலிருந்து we can find what is the period value for the SHM. Okay. So this is what is the condition for the linear SHM. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்ல என்ன? we'll talk about the angular SHM தானா? Angular SHM case la enna varum? The relation will be in terms of the angular parameters. So acceleration ku badala anga enna varum? Alpha varum. So we'll have the relation as it is. Alpha will be equal to what? Minus omega square into theta. அந்த மாதிரி தான். Alpha will be equal to what? Minus omega square into theta. So this is what we call as the condition for the angular SHM. That is the condition for the angular SHM. So the linear SHM we should have the restoring force proportional to what? The linear displacement but opposite direction. Angular SHM case the restoring torque, the torque that is trying to bring the object back to the mean position, the restoring torque must be proportional to what? The angular displacement but opposite direction. Because angular displacement is say for example clockwise the restoring torque should be anti-clockwise, vice versa. அது எக்ஸாக்ட்டா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கணும். ஓகேவா? So this is about the condition for the SHM. இங்க பாருங்க, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? We are having a function with us. What is it? A sin square omega t ன்னு சொல்லிட்டு they are giving us a function. Okay. So இங்க என்ன? We have to prove that why this function is a periodic harmonic but not SHM. And பாருங்க, அவங்களுக்கு கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் என்னது? இட்ஸ்
periodic and harmonic but not SHM. So எப்படி நம்ம prove பண்ண முடியும்? So the given function f, right, is what? A in the sine square omega t, அதுக்கு பதிலா what we can write it like பாருங்க. So using the trigonometric formula, what is it? Sine square theta can be written as what? 1 minus cos 2 theta by 2. அப்படி நம்ம எழுதலாம். 1 minus cos 2 omega t, okay வா, divide by 2 இங்க பாருங்க. So what is it? A by 2 minus A by 2 cos of 2 omega t. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது, this is what? Periodic function with a period which is equal to what? Pi by omega. இந்த pi by omega க்கு அப்புறம் the period, the function is going to be what? Repeating. அந்த மாதிரி இந்த ரிசல்ட் நீங்க பார்த்தா the overall function is just in terms of cos. So அதனால என்ன, it is also harmonic. First thing என்னது, it is a periodic function. Period value எவ்வளவு? pi by omega. அதுக்கு அப்புறம் this is also harmonic. ஏன்னா இந்த function பாருங்க, this is just in terms of one cos, of course. அதுக்கு அப்புறம் there is a constant term இருக்கு, but this is what? It's a harmonic function. But they are asking us say why it is not SHM. எதனால why it is not SHM ன்னு சொல்லிட்டு they are asking us. Okay, பாருங்க, we should check whether this is satisfying the SHM condition or not. என்னது நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது, we should check whether it is satisfying the SHM condition or not. பாருங்க, so if the function என்னது, this is the position function, okay வா. So what is it? A sin square omega t. Okay, so இது நம்ம how we have represented is before, இதுக்கு முன்னாடி என்னது, we are writing like this, right? A by 2 minus A by 2 cos 2 omega t. இப்படி தானே நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்கோம். பாருங்க, இதோட டெரிவேட்டிவ் எடுத்துன்னு வெச்சுக்கோங்க, dx by dt. பாருங்க, what is it? Derivative of constant 0 ஆயிடும். Minus A by 2, derivative of cos will be what? Minus sin 2 omega t into derivative of 2 omega t, which is 2 omega. Okay வா. So பாருங்க, minus minus cancel ஆயிடும். A by 2 into 2 omega into sin 2 omega t. So பாருங்க, what is it? A omega sin 2 omega t. That is what? The velocity of the function. This is the velocity function. Okay, இதுக்கு அப்புறம் if you are finding the acceleration function, பாருங்க, so அது மட்டும் we'll just retain it. So what is the velocity function என்னது? A omega sin 2 omega t. So இது வச்சு இது நம்ம டெரிவேட்டிவ் எடுத்துன்னு வெச்சுக்கோங்க. So what is it? Acceleration is equal to what? dv by dt தானா. So இத டெரிவேட்டிவ் எடுத்து பாருங்க, derivative of A omega sin 2 omega t. பாருங்க, A omega அப்படியே வெளியே வரும், constant. Derivative of sin எவ்வளவு? cos 2 omega t into derivative of 2 omega t. பாருங்க, so derivative of 2 omega t எவ்வளவு? 2 omega. So final என்ன வருது? 2a omega square cos 2 omega t. So பாருங்க, we cannot write it like acceleration is equal to minus omega square into x. அப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாது. So அதனால என்ன, this is not the என்ன x expression எப்படி இருக்கு பாருங்க. So what is the x expression? The expression for the x is what? X is equal to a by 2 minus a by 2 cos 2 omega t. இதுதானே x ஓட வேல்யூ. So பாருங்க, we cannot write like acceleration is equal to minus omega square into x. அப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாது. அதனால this particular function, right, அதனது it's a periodic one. அந்த மாதிரி it is also harmonic but SHM கிடையாது. So main என்ன, அந்த SHM condition சொன்ன உடனே what is it that should come to our mind? Linear SHM means acceleration should be equal to and the minus something which is called as the omega square value into x. அப்படி இருக்கணும். Okay வா. அந்த மாதிரி if you go for the angular SHM means it should be like what? Alpha is equal to minus omega square into theta. அந்த மாதிரி எடுக்கணும். Okay வா. So this is about the condition for the SHM. அந்த மாதிரி நீங்க பாருங்க, the fx equation. So f means force, x is the position or displacement. The fx equation of a body in SHM is given like this: f plus 4x is equal to 0. இதுல f is in Newton and x is in meter. Mass of the body எவ்வளவு? 1 kg. Find the time period of oscillation. பாருங்க, இது நம்ம எப்படி just இது நம்ம ரைட் சைடு எடுத்துட்டு போலாம். What is it? f is equal to minus 4x.
what is F means mass into acceleration. இதுல mass நமக்கு எடுக்க what is it 1 kg. 1 kg means அப்படியே 1. So now the acceleration is equal to what? Minus 4x. பாருங்க இது நம்ம standard SHM equation ஓட compare பண்ண வெச்சுக்கோங்க. What is the standard SHM equation? பாருங்க what is the standard SHM equation? A is equal to what? Minus omega square into x தானா? compare பண்ணி பாருங்க அப்படிதான் இருக்கு as it is. இதுல இருந்து என்ன தெரியுமா? நமக்கு omega square value வரும். What is the omega square value? 4. compare பண்ணுங்க. means omega எவ்வளவு 2. இதுல இருந்து நமக்கு period வரும். What is the period value? 2 pi by omega தானா? which is what? 2 pi by 2. இது எவ்வளவு? pi. ஏன்னா மத்ததெல்லாம் is in SI units, right? So the period which is equal to what? Pi, it will be in terms of the seconds la varum. Enna paranga, the force is in Newton and the x is in meter, means everything is in terms of SI unit. Adanala the period will be in terms of what? Seconds. Pi means what? Approximately nama 3.14 மாதிரி எடுக்கலாம். ஓகேவா? So இந்த மாதிரி questions we can have chance of getting. அந்த மாதிரி இது பாருங்க, the maximum acceleration of particle in SHM எவ்வளவு? 16 centimeter per second square. இங்க பாருங்க, இப்போ SHM ல ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. what is the acceleration ஓட relation? minus omega square into x மாதிரி தானா? so எப்போ நமக்கு அந்த acceleration maximum value வரும்? when the x is having a maximum, which is what? plus a or minus a. so இங்க பாருங்க, a max ன்னு சொன்னா வெறும் in terms of the value it will be equal to what? omega square into amplitude. வெறும் in terms of the value மட்டும். the maximum velocity இது நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. what is it? 16 centimeter per second square. the maximum velocity ஞாபகம் இருக்கா? இது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. what is it? the v max. what is the v max value? a into omega. அது எவ்வளவு? 8 centimeter per second. அதுல இருந்து we have to find what is the time period of oscillations. இங்க பாருங்க, அப்படியே நம்ம a max by v max பண்ண வெச்சுக்கோங்க. what is it? omega square into a divided by a into omega. பாருங்க அப்படியே இது கேன்சல் ஆயிடும். சோ நமக்கு என்ன வரும்? வெறும் omega வேல்யூ வரும். so what is it? 16 by 8 தானா? என்னது? what is it? 16 by 8. பாருங்க what is it? this is 2 second inverse. okay, actually நம்ம யூனிட் போடணும்னா we should call it as what? radians per second மாதிரி தான் நம்ம சொல்லணும். ஓகேவா? so this is what the omega value. but finally நமக்கு என்ன வேண்டியது? we should know what is the period, right? so பாருங்க what is the period value? 2 pi by omega, right? so நமக்கு என்ன வேணும்? period தானா? so what is the time period value? it is 2 pi by omega. so what is it? 2 pi by omega வல 2 தானா? so பாருங்க what is it again? pi in terms of seconds ல வரும். ஓகேவா? it's a coincidence that இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளம் என்ன? what is the answer for the previous question? அங்கேயும் அப்படிதானா? what is the time period value we are getting? pi seconds. இங்கேயும் அதுதான். okay, பாருங்க. so these are the kind of questions we can expect in terms of the which one? the condition of SHM based பண்ணி we can get questions like this. okay, so next when you look at the particle which is in uniform circular motion. இங்க பாருங்க, there is a particle P which is in uniform circular motion. the angular position, பாருங்க, the angular position of the particle, say it's in uniform circular motion, means it will be going with a constant angular velocity omega. okay, the angular position, if initially it is at an angle phi, then the angular position theta will be given by what? omega t plus phi. the angular position of the particle with respect to time is given by what? omega t plus phi. இங்க பாருங்க, the x coordinate of the position of the particle இது எப்படி வரும்? so this is like we take the radius of the circle to be, say for example a நம்ம எடுத்தா, what is it? this is nothing but what? a cos omega t plus phi வரும், depending upon whatever is the angular position. okay, so பாருங்க, if you look at the x coordinate of the position of the particle which is going in a circular motion, uniform circular motion, it will be given by what? x is equal to a cos omega t plus phi. அந்த மாதிரி இது நீங்க பார்த்து வெச்சுக்கோங்க. what is this? This is the y coordinate. பாருங்க, so that will be what?
அப்படியே sin function வரும். So what is it? A sin omega t plus 5 வரும். So பார்த்தா what is it? If you're having a particle which is in uniform circular motion, the x coordinate of the particle with respect to time, and the மாதிரி y coordinate, they are going to be giving us what? The equations of the SHM. So இங்க பாருங்க, இது நம்ம derivative எடுத்தோம்னு வெச்சுக்கோங்க. So இதுல இருந்து என்ன வரும்? dx by dt நம்ம எடுத்தா என்ன வரும்? We are going to get what? The velocity, I mean of course the velocity is x component. அதுக்கப்புறம் if you take a second derivative, இதுல இருந்து என்ன வரும்? Acceleration. Okay, so we can see just on the function பார்த்த உடனே we can conclude, right? That is what that equation basically represents what? The SHM equation. So because the SHM is represented by what? A function, sinusoidal function சொல்லுவோம். What is it? It will be like a, which is the amplitude, into cos omega t plus 5. Okay, so particle which is in uniform circular motion, the x coordinate of the particle or y coordinate of the particular location, they will be represented by what? The SHM equation. Okay, அதுக்கப்புறம் if you are looking at the particle which is in SHM, இங்க பாருங்க, let's say we are giving the position as what? X is equal to a cos omega t plus 5. So இதுல இருந்து we are already seen எப்படி அந்த velocity function வரும்னு சொல்லிட்டு. What is the velocity function we have got? Minus a omega sin omega t plus 5 இந்த மாதிரி வரும். Okay, so kinetic energy ன்னு சொன்னா, what is the kinetic energy of the particle? Half mv square தானா, which is what? A square omega square sin square omega t plus 5. So this is what? The kinetic energy. This is the kinetic energy. Okay, but நீங்க observe பண்ணா, the kinetic energy will not be a constant. பாருங்க, இதுல என்ன? We are having a sin function, means what? It will not be a constant, it will keep on changing. The kinetic energy it will be keep on changing. So what is happening to kinetic energy? ஏன்னா நம்ம எடுத்ததுன்னா, we have taken the assumption that there is no dissipation or there is no கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு we are assuming. But why the kinetic energy is varying? Because when you look at a particle in SHM, இப்போ நம்ம ஒரு spring attached to mass இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்தோம்னு வெச்சுக்கோங்க, when you are looking at the kinetic energy of the particle, it will be varying, but the energy will not go anywhere. என்ன தெரியுமா? There is one more energy term that is involved here, which is the potential energy of the spring. And when the spring is getting compressed and the மாதிரி spring is getting elongated, right? And the spring will be having potential energy. So the second energy term, it will be the potential energy. So when you look at a particle in SHM, அங்க என்ன தெரியுமா? When you talk about the kinetic energy part, அது கூட என்ன? We will be having the potential energy term involved. The potential energy சொன்னா, we cannot say always what is the nature of the potential energy சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது. It will of course depend upon what is situation that is there. Okay, இங்க பாருங்க, velocity நம்ம இங்க ஒரு expression இருக்கா. What is it? A omega, I mean that is the maximum value of the velocity. What is the general velocity with respect to the position of the particle? It will be what? Omega into root of a square minus x square. Okay, so இப்போ பாருங்க, the kinetic energy we can put this as k. Okay, so which is what? Half m v square தானா, which is what? Omega square into a square minus x square. இங்க பாருங்க, what is it? Half m omega square a square minus half m omega square x square. This is the kinetic energy. So இதை பார்த்தா, what is the conclusion we can see? When x is equal to 0, that is the mean position. அப்ப என்ன தெரியுமா? The kinetic energy will be maximum. What is the value of this? The k max. அதை எவ்வளவு பாருங்க? half m omega square into a square. அந்த மாதிரி when x is equal to either plus a or minus a, இதுக்கு பதிலா நம்ம x பதிலா நம்ம plus a or minus a substitute பண்ணா என்ன வரும்? The kinetic energy will be what? The minimum value, which is 0. So அப்படின்னு பார்த்தா, what is the conclusion? When the particle is in the mean position, the kinetic energy maximum, அதோட வேல்யூ என்ன? half m omega square a square. When it is in the extreme position, அப்ப என்ன பாருங்க, the kinetic energy will be minimum. So இங்க என்ன தெரியுமா? When you observe this function, we will come to one conclusion. So if the kinetic energy is becoming 0 when it is going to extreme position, அப்ப என்ன? The total energy must be in terms of the potential energy, other term. Okay, so இப்போ பாருங்க, so this is the total energy. அதுல இருந்து when you subtract the potential energy, right, என்ன வரும்? That is what is going to give us the kinetic energy.
So இங்கிலிருந்து we are able to conclude the expressions for the total energy அந்த மாதிரி kinetic energy and potential energy பாருங்க. So kinetic energy ஓட வேல்யூ என்னது half m omega square a square minus half m omega square x square. Okay, so இதுல what is this half m omega square x square இது என்னது potential energy which we can represent by the symbol u. Okay வா? So total energy வந்து நம்ம potential energy செப்பரேட் பண்ணி என்ன வரும் kinetic energy தானா. So பாருங்க இது எப்படி வேரி ஆகும். the mean position என்னது பாருங்க. mean positionல the kinetic energy is what maximum இங்க பாருங்க. So kinetic energy maximum. அந்த மாதிரி நம்ம extreme position போனா இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கம் kinetic energy will be what 0. அது பாருங்க the potential energy u extreme positionல maximum வரும். Okay, but overall the motion என்ன the kinetic energy plus potential energy ரெண்டுத்தை நம்ம ஆட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. பாருங்க this is the kinetic energy function. potential energy என்னது half m omega square x square ரெண்டுத்தை ஆட் பண்ண பாருங்க what is it the total energy rate. What is total energy half m omega square into a square means because we are going with no dissipation concept and the total energy of a particle in SHM will be constant. Okay, இங்க these expressions are important. இது பேஸ் பண்ணி we can get some questions also. பாருங்க kinetic energy formula அந்த மாதிரி potential energy formula. இங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா potential energy சொன்னா it can அதோட nature can change. இப்போ நம்ம அந்த spring mass system எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. What is the potential energy that will be there? The spring potential energy. அந்த மாதிரி depending upon the situation, right, the potential energy nature can be changing.